Ein internes Dokument aus dem Pentagon ist durchgesickerter und die Zahlen darin sind brutal. 127 kritische Komponenten der F-35 des teuersten Waffensystems der Menschheitsgeschichte fangen direkt oder indirekt an kanadischen Lieferketten, nicht irgendwelche nice to have Teil, strukturell Elemente, Avioniksysteme, Titanlegierungen und spezialisierte Verbundwerkstoffe. Ohne Kanada steht die Produktion still. Und die genau in dem Moment, in dem Donald Trump Ottawa mit Tarifen und die Forderungen unter Druck setzt, halt Mark Carney die Blaupause, den empfindlichsten Nerv der amerikanischen Verteidigungsindustrie in der Hand. Das ist keine Verhandlungstaktik mehr. Das ist strukturell verwundbarkeit. Auf fähigster Ebene. Und die Rennt Trump auf Twitter, Faber Stayferke redet, zirkuliert in Arlington ein Memo, das ein Frage stellt, was passiert wenn Kanada aufhört zu liefern, direkt was steht drin. Laut DURCHGESICKERT Ausfegen hat das Office of the Undersecretary of Defense for Acquisition and Sustainment einen Risikoanalyse erstellt. Title: Critical Supply Chain Vulnerabilities in Major Defense Acquisition Programs. Das Dokument listet Faber 40 Waffensysteme auf. Bei denen extern ABH-Fähigkeiten existieren. Die F-35 Lightning II Street, EHT ganz oben. Und die das Land, das am fähigsten ALS, Single Point of Failure auftaucht, ist nicht China. Es ist Kanada. Der Bericht nennt konkret Zahlen. Kanadische Zulieferer produzieren Landeklappen, Verwerkskomponenten, Cockpit, Displays und TLDs, Distributed Aperture Systems. Die Systeme sind nicht modular austauschbar. Sie werden Faber Jari in ein hochspezialisierte transnational Fertigungskette integriert. Wenn ein kanadischer Subcontractor die Lieferung stoppt, gibt es keinen Alternative auf Abruf. Es gibt Lagerhaltung Verweilt. Act bis sie Failwochen. Danach wird es eng. Und dann kommt der Satz, der in Washington für Alarmstimmung sorgt. Im Fall einer signifikanten Unterbrechung kanadischer Zulieferungen fähre ein Fortführung der geplanten F-35. Produktionsraten innerhalb von 90 Tagen nicht mehr zu verleistet. Das Pentagon redet nicht von theoretischen Szenarien. Das ist die Mathematik der Lieferkette. Receipt 1 für Titanium und Spezialisierungen die F-35 ist kein feindliches Flugzeug. Jed einzeln muss kein tonnenschwer. Titanlegierungen. Speziell behandelt Verkehr. Extreme Belastungen. Belly Faber Schallgeschwindigkeit. Unstealth. Anforderungen. Ein erheblicher Teil dieser Materialien wird in Kanada verhandelt. Nicht abgebaut, sondern metallurgisch verarbeitet, getempert, PR Physicians Gefrar festi. Kanada hat unternommen, wie Magellan Aerospace. Die Strukturkomponenten für Kampfjets fertigen. Dies Firmen arbeiten nicht nach Standardspezifikationen. Sie produzieren nach Lockheed Martin, vorgeben, zertifiziert, getestet, integriert in ein System, das kein Abweichungen toleriert. Trump kann nicht einfach ein Fabrik in Texas hochziehen und macht das jetzt hier. Werkzeugmaschinen in Fassen kalibriert werden. Personal muss geschult werden. Zertifizierungen darin Monat. Manchmal Jahre. Und selbst dann bleibt die Frage, wer liefert das Rohmaterial? Kanada kontrolliert. Bedeutende Reserven. An Nickel, Cobalt, und anderen Metallen. Die Verteidigungslegierungen essentiell sind. Wenn Ottawa
Beschliest. Dies Materialien bevorzugt, nach Europa oder Asien zu leiten. Word die Nordamerikanische Verfassungsindustrie. Nicht Faber nacht zusammenbrechen. Aber sie word langsamer Tourer. Weniger Wettbewerbsfähig. Das ist kein Angriff. Das ist Hebel. Receipt 2. Fähigkeit und elektronische Systeme moderne Kampfjets. Sind fliegende Computer. Sensor fusion, radar, communication, Waffenstrukturen. Alles Fähigt Faber Hochkomplex elektronisches System. Und die ein nicht. Unerheblicher Enthieldizer. Komponenten Word in Kanada entwickelt. Oder Montier. K. Inc. Ein kanadischer Konzern. Ist einer der weltweit F-8-Rendenhersteller von Flugsimulatoren. Und Avionik. Trainingssystemen. Ihre Technologie fließt direkt in die Ausbildung von F-35 Piloten ein. Und dies Simulatoren können Piloten nicht effektiv geschult werden. Und geschulte Piloten sind die Jets nutzlos. Dann gibt es Firmen wie MDA, die Satellitenkommunikation, und Sensorsystem produzieren. Teil dieser Technologie sind in die Datalink Architektur der F-35 integriert. Wenn dies Verbindung gekappt wird, entstehen Faken in der taktischen Netzwerkfähigkeit. Das Pentagon weiß das, Lockheed Martin weiß das, und Mark Carney weiß das auch. Während Trump MIT maximalen Forderungen an Kanada herantritt, sitzt Carney auf einem System, das amerikanische Waffensystem zum Funktionieren braucht. Muss nicht laut werden. Muss nur darauf hinweisen, dass Exportlizenzen verbraucht werden, dass Nationalsicherheitsinteressen nu beachtet werden, dass Kanada seine Technologie auch woanders verkaufen kann. Receipt 3 Verwartung und langfristige Supportstrukturen. Ein Kampfjet ist kein einmalige Anschaffung. Faber die Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren entstehen Kosten. Verwartung, Ersatzteil, Upgrades, die F-35 Word als Globals, Programm konzipiert. MIT Wartungsstandorten, in mehreren Ländern. Einer dieser Standorte liegt in Kanada. Wenn Kanada beschließt, seine Rolle in diesem Netzwerk zu reduzieren oder nu zu verhandeln, entstehen sofort INGP-Face. Jets memfaitsen Elfinger in der Warteschlief bleiben, Ersatzteil werden Tour. Einsatzbereitschaft, sinkt des ist kein abstrakte Drohung. Das ist Logistik. Und Logistik gewinnt Krieg. Trump kann auf Twitter schreiben, was will. Aber wenn die Air Force nicht genug einsatzbereit Jets hat, weil die Supply Chain wackelt, dann wird das ein Problem, das nicht mit Caps Lockgel faced word. Receipt 4, für die Global Produktionsket, die F-35 Word, nicht in einem Land gebaut. C-Word in nun, Lelfadendern gebaut. Jetter Partner liefert Spezialisierte Komponenten. Das senkt Kosten und B. Verb fendete strategisch. Den. Aber es schafft auch Verwenbarkeit. Kanada ist einer dieser Partner. Und Kanada hat gerade begonnen. Sein Rolle nu zu definieren. Nicht alles fängiger Junior. Partner sondern alles souveräner, statt eigenen Interessen. Berichten zu Folge hat Ottawa. Bereits Jesprior Feiche, MIT Euro Feichen Feitstungskonzernen, aufgenommen. Nicht aus dem F-35 Programm auszusteigen, sondern Alternativen zu entwickeln. Zu zeigen,
Wir sind nicht alternativlos, F-35. Aber IHR side, es vielleicht weiter an. Das ist klassische Carney-Strategie. Kein Escalation, kein Eindrohung. Einfach nur die stille Umstrukturierung von ABH-Fähigkeiten. Die strategische Fehlkalkulation Trump operiert nach einem alten Prinzip, wer lauter ist, gewinnt, wer mehr fordert, bekommt mehr, wer Druck macht, zwingt nachgeben, dies funktioniert, BA Immobiliendeals, das funktioniert, nicht besüver, feinen Staaten MIT strategischen Ressourcen. Carney spielt ein anderes Spiel, nutzt Institutionen, nutzt Befehlnis, nutzt die Tatsache, das moderne Waffensystem auf globalen Lieferketten basieren. Setzt, das Kanada, in dieser Kette nicht der Schuh, feste Punkt ist. Während Trump Kanada, alles ABH-fähig darstellt, seit der Pentagon-Bericht das Gegenteil. Die USA sind ABH-fähig, und des Waren Bereichen, die existenziell sind. Was bedeutet das konkret? Wenn Kanada beginnend, sein Rolle in der Verhandlungslieferkette, nu zu verhandeln, passiert folgendes. Erstens Produktionskosten steigen. Lockheed Martin muss neue Zulieferer finden. Neue Verträge aushandeln. Neue Zertifizierungen durchlaufen. Das kostet Zeiten die Geld. Zweitens Lieferzeiten verfälschern sich. Jets. Die Feuerwehr findet. Luftwaffen bestimmt sind. Kommen es später. Das Schuhfeich. Befehlnis. Drittens Einsatzbereitschaft sinkt. Wenn Ersatzteilnahme werden Memphisen Jets Elfänger Boden bleiben. Viertens politischer Druck steigt. Kongressabgeordnete aus Bundesstaaten MIT. Verhandlungsindustrie werden nervös. Sie sehen Jobs gefährdet. Sie sehen Auftragfähig wackeln. Das ist keine Theorie. Das ist die Realität, die im Pentagon-Bericht schwarz auf weiß steht. Drei Szenarien. Szenario A. Kontrollierter Fake-Zug. Trump erkennt, dass sein Druck nach hinten loswett. Fake sind, die maximalen Forderungen fallen. Ottawa und Washington einigen sich auf ein Gesichtswandel formell. Die Lieferketten stabilisieren sich. Aber das Vertrauen ist beschädigt. Szenario B. Schleichende Entkopplung. Kanada reduziert nicht dramatisch, aber kontinuierlich sein Rolle in us. Verhandlungsprogrammen. Neue Verträge gekehen bevors, ak den europäische oder asiatische Partner. Die USA verlieren langfristig. En Flexibilität Szenario C. Akut Kreis. Trump eskaliert, weiter, Kanada reagiert, mit Sportbeschrar, Fähigungen bei kritischen Materialien. Die F-35. Production T in Stocken. Das Pentagon muss verfindlich, ingestehen, das Nationalsicherheit, die gefährdet ist, maximale Peinlichkeit, keins dieser Szenarien, ist gut Vater Washington. Der Kern des Problems Trump hat Kanada behandelt wie einen Vasallen. Carney hat gesagt, dass Kanada ein Partner ist, und die Partner haben der Pentagon-Bericht ist durchgesickert, weil jemand in Arlington verstanden hat, dass dies Konfrontation gefährlich ist, nicht Vater Kanada, Vater die USA, während Trump Faber Dominanz redet, seit die Realität etwas anderes. Modern Supermfähigkeit sind nicht autark, sie sind vernetzt. Und de Netzwerk haben Knotenpunkte. Kanada ist einer dieser Knotenpunkte. Dies ist kein
Schupfe che Kanadas. Das ist Seke.